Very good evening, dear esteemed viewer, and welcome to our today's edition of Hermeneutics of Culture, Religion, and Politics on ABS Television, Channel 2 with Very Reverend Father Professor Bonacristi Sumago of the COMMUNIO Sanctorum, Ministries International. Mona Mado is the Director of Igbo Village and Center for African Civilization, respected authority in African and Western metaphysics. He is a personality in the Faculty of Arts, professor in philosophy. Mona Mado is a Catholic priest of Onitsha Archdiocese, a philanthropist of no mean repute. He's a gentleman who is seriously working towards actualizing an Igbo university as well as Jesus Christ University. He is a mystic and a seer, the founder and the spiritual director of COMMUNIO SANCTORUM Prayer Ministries International. Once more, professor from the Faculty of Arts, Nnamdi Azikiwe University, and again, the director of Igbo Village and Center for African Civilization, and a lot of others. Father Bona, you're welcome to the studio. Thank you very much. And I have with me here in the studio another gentleman, Dr. Alfred Onukube Anedo, a great man in the world of anthropology. He is an anthropologist. Doctor, your hand can reach me. You're welcome to the studio. Oh, thanks. Oh, so last week, in what looked like an introduction, we looked at Kola North. But the Mona Mado wasn't then present. And we are looking at Kola North again from another dimension, very closely related, but not exactly. We call this topic Kola North in Igbo tradition. And I want to get started today from Mona Mado's Father Bonacristi Sumago. We do hear about Kola North, and then this Kola North has maybe other types. Then we are talking about Igbo Kola North today. So, Father, I want to ask you, what is Kola North? What is Igbo Kola North to that extent? And then, does it have an origin? In Igbo or in English language, I will be speaking English, maybe you'll be going the vernacular angle. You asked a kind of trilogic questions. I will start by saying that Kola Nut is a fruit of the Kola Nut tree that is found in a pod, which can either be red or white in color, and which can do several works. It can be used for food, or for commerce, or for rituals, or for ceremonies, or for healing. Even for healing, because Kola Nut has medicinal qualities. Okay. I will start by going into the family from where Kola Nut came from, and then from where Igbo Kola Nut also came from. Ojin wele zinu uno. And I will not mention all of them for want of time, because we have a lot of things to say today. One thing is that there is what we call Kola Nitida. Kola Nitida. That very one has to do with what you might call Woro, or this Hausa Kola Nut and things like that. Then there's what we call Kola Acuminata. That one, more or less, is Igbo Kola Nut. Kola Acuminata. Again, by way of extension, you can call it Kola Atrophora. Okay. But I must tell you the truth to say that it is exactly Igbo Kola Nut. It's still a question in scholarly circles. But for the meantime, that's the botanical name for Igbo Kola Nut, Kola Acuminata. Okay. There are other dimensions. I have Kola Verticillata, Kola Verticala. You have Kola Gigantea, Kola Vera, Kola Alba. There are so many of them, but let us limit our searchlight to Kola Acuminata. In terms of the origin of
kola nut. I will talk about the origin of kola nut first. Yeah. Before I go into the issue of the origin of Igbo kola nut. That's why I said I enter and talk about kola kuminata. You mean kola nut, also you mean Igbo kola nut. So it's still a problem of debate here and there. Yeah. I want to add to my definition of kola nut, especially Igbo kola nut, this idea that Igbo kola nut has an essential property. So, and I want the viewers to listen very well. Kola nut, especially Igbo kola nut, has an essential property, which simply means that it is a sacred something. It's a sacred symbol of Igbo reality. You can find out that when something is sacred, what you mean is that you have separated that thing from the profane use and dedicated it to the sacred. Yeah. That's why in Igbo worldview, kola nut is always connected to God or to the spirits. That's why you always use that for prayers. For prayers. So there is this idea of separation from the profane use. Indeed, to be sure, the Igbo people separated kola nut from the profane use and dedicated that to the sacred use. I want people to note that very well. That may help us to understand the joke that we normally show here and there, that the Yoruba people cultivate the kola nut. The Hausa people eat the kola nut. The Igbo people pray with the kola nut. So that aspect is very important because many people are The Yoruba abusing prayers. cultivates, Yeah. the Hausa consumes, the And- Igbos prays with it. Exactly. That's that essential property. I want that thing to is what we may refer to as the unity and indissoluble value of the kola nut in the Igbo tradition. Coming to the issue of origin, I will simply say that in terms of genetic origin, kola nut can be traced to the tropical and subtropical rainforest in the heart of Africa, from where it started its journey through agriculture, through commerce, thousands of years before reaching the Igbo land and other lands also. But because of the number of years that kola nut took to arrive here, you can see already a lot of myths. You see so many things. I will show some of them. I have three principal ways of showing how kola nut originated in Igbo land. Three principal ways. One has to do with Eri. A na-ekwu na ọjị si na Eri wee bịa n'ala Igbo. Na o nwere oge Eri gachara, a bịa na-ekwu na ebe o si wee wute mkpụrụ ọjị bụ na ife a na-akpọ agbananụ. Mkpụrụ ọjị afọ a na-akọwa na o nwere oge Eri furu ụzọ mụrụ ezigbo ọ na-aga, ọ bịa n'ụlọ afịa na-anụ ụbọchị na-anụ, ọ nọrọ abalị anọ, obe ọ na-achọzi ụzọ ọ ga-esi wee chetakwazi na be oge ọ na-awagharịzi ma n'ime ofe mana ebe niile, o wee fụ mkpụrụ osisi dị iche iche wee na-akali na-eri. Oge ọ tara ọjị, ofu na ọjị a nyere ya ike, ọ tọrọ ya ụtọ ma nuo ya inu, gosi ya na ọnọdụ ọnọ na-adịrọ mma kịta ga-emesịa dị mma. O nyere ya ike, o mesịa wee welie wee bata nyekwazie ndị Igbo. Oge o nyere fa, ọ gwafa nọọ ife ga-eme ebe ndụ na-enu inu, o mesịa ọ ga-atọ ụtọ, ebe ọ na-atọ ụtọ, o mesịa ọ ga-enu inu, ọ ga-enyekwazi ike. Nne ji nke a iche. Nke ọzọ a na-akọwa na oge afọ Chukwu nọ nso n'ụwa, ya mmụọ nọ nso n'ụwa, oge ọ ga-ahụ mmadụ chọọ iri nri, obekalụ enigwe wee na-eri. A na-akọwa na oge afọ na ndị mmụọ nọ n'ụwa na ifefa na-eri oge afọ bụ ọjị, mana oge ndị mmadụ nyewezifa nsogbu nnukwu, ha nọzugala mmadụ wezuga enigwe. Ewe na-akọwa na ofu n'ime ọjị ahụ wee dapụ
n'ebe a ka ọjị si wee mee gịnị bịa n'ala Igbo. Nke ọzọ nke a bụ nke gbasatara agbata mmụọ na agbata mmadụ. O nwere mmụọ a na-akpọ Ajị Ike Ugwuruọba. Mmụọ afọ ọ na-agba mbọ ọfụma. Asị oge afọ na ndị mmụọ na-abịa mgba na anabe mmadụ, ndị mmadụ ejikwazi mgba na anabe ndị mmụọ. Ajị Ike Ugwuruọba ya were gbaa mgba nnukwu nke na o meriri ọtụtụ ndị Igbo. O wee sị na ụfọdụ ụmụ nwaanyị wee gbaso ya. Ụfọdụ n'ime ụmụ nwaanyị makacha na Igbo oge afọ bụ Ugo Onogbo wee gbaso ya wee na. Oge ọ nara ana mmụọ, nsogbu wee dapụta kasị n'etiti ndị ụmụnna na ụmụnne na ndị Igbo niile. A na-asị ka mmụọ ga-esi kpọrọzie mmadụ wee naba. Oge a na-ekwuzi gbasara ya, nwanne nwoke bụ agala Onogbo na Ogbu Onogbo wee kunie jee na onye na-agba afa si kedu ka a ga-esi na ife ọnụ ọ ga-eri a ga-enwetarịrị ugwu a ochata azụ ọzọ. Oge a na-ekwu gbasara ya eche na ọka ụlọ onye na-agba afa sofa gaa na ife na-akpọ ukwuru ike ahụ mmiri dị n'akụkụ Cross River. Si gaa na ebe ahụ ọ bụla chi na-agbatu onwe ife unu ga-eme na onye gwara ife ga-eme na mmiri afọ kpọọ afa ugwu afọ ugboro 7 na ọ ga-apụta. Oge ha kpọrọ ya ọ pụtazie dị ime, ọ bụ na ndị mmụọ afọ mere ọ dị ime, ya bụ na ọ dịgoro ndị mmụọ afọ ime. So oge falụzie na be ndị mmụọ afọ wụtara fa ụzọ ife na-atọ onye ọ na-ege njegide. Nke izi bụ nzu, nke abụọ bụ aka oyibo, ka ọzọ bụ ọjị. Mana iwe gbara fa na fa agaghị ewe ife ọbụla na ha fa bịara ịkpọrọ nwanne fa. Ọzọgo ebe ụnụ chọrọ iwe ife ọbụla nsogbu adịrọ, mana ụnụ were ife ndị a nawazie ebe ụnụ chọrọ ka ụnụ rie n'ebe a wee nye naba. Mana ghọtanụ na nke gbasara nzu ụnụ ga-eji na-anabata ndị mmadụ. Akụ oyibo bụ nri ụnụ ga na-eri na mmiri dị n'ime si na hapụrụ ya na mmiri ndị mmụọ ka ọ bụ. Na nke gbasaziri ọjị na nye na-enye ọjị dịka ego nya na-eme n'isi nwunye ma fọkpọ ya na mfa akpọ ya na nya emega ego n'isi ya na ọjị abụ ego nya mere n'isi ya. Ewee kpọrọ ndị afọ wee na oge fapụtara na ndele o nwere agbana n'ọwụ ndele oge apụtara n'ebe afọ nwatakịrị afọ wee nwee miscarriage mbụ Ugo Onogbo afọ. Ya bụ ndị mmụọ ahụ ji ụzọ ahụ werekwa nwa ya. So oge fa natalụziri ha were nzu afọ wee mee nnabata wee kwazie akụ oyibo kọkwa wee rie fee nke ọzọ. Mana Ajị Ike gwara fasifa oge ọ na oge a na-eme mmemme ọ na-gbasara ịnụ nwaanyị, gbasara ezinụlọ ikwukwuru ụlọ si gba mbọ na-aga ọjị afọ cheta nọ ego nya mere n'isi nwaanyị ka ọ bụ. Okay, Father, you may have to stop there. Let's take a message from our sponsor before we continue. Message from our sponsor. Dear child of God, you're welcomed to Hermeneutics of Religion, Culture, and Politics with Very Reverend Father Professor Abunakrisus Umogumuna Mado, and Kumen fame of Instant Miracles, Father Founder and Spiritual Director of COMMUNIO SANCTORUM Ministries International, a supremely intelligent genius of Christ, a thoroughgoing Catholic priest, a professor of philosophy, and a respected authority in African and Western metaphysics, logics, theodicy, and mathematical philosophy. Very Reverend Father Professor Abunakrisus Umogumuna Mado is an international professor from the Faculty of Arts, Nnamdi Azikiwe University, Oka, Director, Igbo Village and Center for African Civilization, UNISIC, the man who is championing the cause of establishing an Igbo University as well as Jesus Christ University. Father Bona is a Catholic priest of Onitsha Archdiocese. He is a seer and a mystic, a polyglot and philanthropist of no mean repute. Come to Very Reverend Father Professor Abunakrisus Umogumuna Mado for warfare prayers, sacred exorcisms, stigmatization, transverbation, bylaw
relocation, miraculous transportation, levitation, and mystical healings at the sacred ground, the miraculous arena of COMMUNIO SANCTORUM of divine apparitions, miracles, testimonies, healings, and deliverances. Dear child of God, you're also invited to COMMUNIO SANCTORUM Ministries International on these days as follows. Every Tuesday, consultation from 10 a.m. to 4 p.m. Come for sacramental confession, Most Holy Rosary Procession, Gospel reading with sermon and homily, devotion to the Sacred Heart of Mary, Angelus, and ministration. Every Thursday, Sacred Communion from 9:30 a.m. to 3:30 p.m. Come for sacramental confessions, Most Holy Rosary Procession, Good News Bible reading with sermon and homily, devotion to the Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary, Angelus, and ministration, as well as the Holy Mass. On Saturdays, Communion of the Saints, 9:30 a.m. to 3:30 p.m. Come for sacramental confession, Most Holy Rosary Procession, Gospel reading with sermon and homily, devotion to the Sacred Heart of Jesus and Immaculate. Friday/first Saturday, Vigil 6 p.m. till dawn. On First Friday, devotion to the Most Sacred Heart of Jesus. First Saturday, devotion to the Immaculate Heart of Mary. Venue, behind Olivia Montage, former Tourist Garden, Aguaka. God bless you. Okay, Father, before I go to Dr. Onukube, what you just rightly say about Kola North, how it all started, the marriage stuff, going to the world of Demo and coming back with the lady, and then how the whole thing went up to the sky or to heaven because of one thing or the other. There is something they said about the red and white colors of the Kola North. Okay, but all these things, are they myth or do I call it fiction? I have made it clear that myth is not directly a false story. Okay. It's a moral story. It's a story with a moral lesson. It's didactic. So you cannot, the passage of Kola North through agriculture, through commerce, from the tropical and subtropical regions, rainforests, to the Igbo world, it took a lot of time. See, and I think the times have been shrouded in mystery. That more or less people now want to tell the story with its moral lesson. That the story of the right or the passage of the Kola North from the rainforests to the Igbo world. Before you finish on this very question, I don't know if Doctor has anything to say. It's okay, but let me finish this. Like the red color of the Kola North. It was said that when they brought the Kola North down to the Igbo world, that they wanted to break the Kola North with the hand. So it was very difficult to do that. Indeed, at a point, the nail, the thumbnail of Ajala Onobo was broken in such a way that the blood came out profusely and gave the Kola North that red color. The white color has to do with the issue of Ugo, Oju Ugo, one Afonata. See, some of these things may not be taken directly, but you can glean some truths from their formulations. Thank you. Okay, Doc, you've heard it, a lot of things he said about Kola North vis-a-vis of Igbo Kola North description, the origin, and other Kola Norths. Do you have any opposite idea, or do we just get to the next question? I think Father went deep to explain all this. What I have to add there, so I don't want to repeat what he has just said, is how the name Oji came about. Just like he said about Eri missing his way after 4 days, and within the time he was wandering to locate his... So that's a true reason? Yes. Because I don't think we have much time. The second question there is, are there types of Kola North? I think you didn't allow him to land this. Almost the same thing? No, I think he wanted to go into the Igbo etymology of Kola North. I don't know what I wanted to go into that area. Like this idea of Omena Najikotari Igbo.
It's a very easy etymological analysis, but the people happen on that. Na Oji bu omenala jikọtara Igbo. Okay, it depends on you. Either you want to. Well, I said it, but it was Eri who gave the name Oji, being that he took it and also gave it to his visitors. The same Giant. And it was Giant. And that's how the name Oji came about. Onyefike. So, and of course, now, when you take Oji, for instance, and you are doing something on Ajiaru. Ojina, Igbo say no Ojina Ajiaji. On Ajiaji. So, like you said about types of Oji. Types of Oji. We have types. Father has mentioned Ojugo. Then Oji Memmen Oji Ochan Kenny Mocha. And why it is called Ojugo. It just as clean as Ugo, the bed. Okay, there is one deep area we are going to enter right now, but for our guests, I mean, for the viewer out there watching this program, I want to talk about Nifa Basaloji Ainafeku. Ekpai na 070-627-241-92. Also 070-627-241-92. Akara nke ọzọ 090-729-720-90. Again 090-729-720-90. Ife anyị na-ekwu maka ya a na-asụ ma n'Igbo ma n'Igbo bụ ọjị na ọdịnala Igbo, ọjị na ana Igbo na omenala Igbo. Father, this very question, I don't know how you may address it. What does it mean when Kola North has no split? Oji Ogbi. Somebody is calling. Hello? 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 Okay, you may have to come back. What you guys... You are entering into... Yes, now, this Oji, I said, what does it mean when Kola North has no split? Oji Ogbi. Then from two splits to... The Lobins. Yes, Lobins, okay. Better. Hello? Hello? I think we may really need to go to that area so that people can ask their questions. Hello? Hello? Why is it not clicking? When yeah, you rightly corrected me. The lobes. Yes. One that doesn't have it, the other one's the two. lobeless Kola. Lobeless Kola. Two lobes to 7. Yes. The lobeless Kola North is normally called the Oji Mwa. Oji Ubi. There are other names, but I want to make it clear that that Kola North is not eaten in Igbo land. Because it is something that belongs to the spirits. And I want to say something about Igbo cosmogenesis. That lobeless Kola North made it clear that in the Igbo cosmogenesis that you have what we call monogenism, which is first of all spiritual and then physical. To be precise, anytime you talk about the lobeless Kola North, now when you get into the first breaking of that lobelessness, you are coming to the Kola North with two lobes. That is what you call Oji Okalanabo. Oji Okalanabo. It's also more or less lobeless, but it is seen as the human aspect of the lobeless Kola North. Ya bụ na ụdị mmadụ si na ụdị mmụọ ọjị mmụọ wee pụta. It is also not eaten, and but again, if you go into what you call Kola Neteda,
Ọjị Kola and Hausa na-ata, you see, it is eating. It is eating. But as I said, for the Igbo people, that's why I want every Igbo man listening to note that the essential property of Igbo Kola nut is that it is sacred. Very important. So there you see the unity and indissolubility of the Kola nut. That's why I said it is separated from the profane use and dedicated to the use of the sacred. That's why you cannot pray in Igbo land without the Kola nut. It is an abomination. Now, Oji ihirihi, Oji mmụọ, ọ bụ ọjị si na mmụọ pụta, gosi na mmụọ gbara okirikiri, mmụọ nọrọ onwe, oge mmụọ gbawara bụ enu na ana, ọjị ọkara na abụọ pụta. I want you to note that at this aspect, what you have is humanity that is not divided into male or female. Ife enwere mmụọ na mmadụ, enwebara nwoke bịa nwebara nwaanyị. Onwe ndị si ọgbaga abụọ ọrụgo nwoke na nwaanyị, mana ị na-anya o nwere ife na-adị n'ọjị. Oge ọzọ anyị ga-abịa, anyị ga-eweta ọjị gosi ndị mmadụ ife afọ. O nwere ife ya bụ ine anya n'ọjị, o nwere ife na-aga ogologo, ụfọdụ oge ọga ogologo, ụfọdụ oge ọga ogologo ọgbawa ụzọ na abụọ. There are lines in the coronal lobes, lines that indicates. See, when the line is unbroken, when it is a straight line, it denotes masculinity. Okay. But when it is divided, it has to do with the feminine gender. So does it contain male and female, meaning husband and wife, or? Ọjị nwoke na ọjị nwaanyị. Mana achọrọ m ikwu na abịa na ọjị mmụọ abụrụ nwoke ọ bụrụ nwaanyị, ọ bụrụkwa mmadụ. Ya mmadụ ada ata ya. Mana adịkwa ama ndị mmadụ na-eji ọjị mmụọ afọ agwọ ala. Ndị na-arịa ya agwọ. Mana ndị Igbo ada ata ya, na-atụpụrụ ya mmụọ. Ọ bụ mmụọ na-ata ya. A sị na mmụọ na-ata ọjị na ogbe, mmadụ na-ata n'ibe. Oyi inu Igbo ka ọ bụ. Nke afọ, the first time the issue of gender came out in the Kola nut lobing is in reference to Oji Kenga, 3-lobed Kola nut. Oji Kenga, Oji mkpụrụ ose na-atọ, mgbe akwa na-atọ ite siri na mmụọ, siri na mmadụ. Surprisingly, Oji Kenga, to be sure, contains only males. There's no female there. That's why it's the Kola nut of the valiant, those who are brave, of men. So they must all be males. It's for people who are brave. And ụmụ na-abụ oge ọbụla afọ ebe egbulisiri ọjị, nwoke ọjị anafa atọ ọjị agala. Amụrụ m ife a ga-emezi nke afọ. Anyị gara agba ama mmụọ. Mana a na-atọ ọjị si kpachapụ anya ka esi atọ ọjị. Maka na ọjị abụrụ. That's why I said it is a symbol. The French will say le symbole donne à penser. This symbol provides food for thought. You see, something is different from what it symbolizes. Symbolism has to do with representation. So it's very important to note that very well. Kind of implicita explicare. When you now have 4-lobed Kola nuts, let me put it this way. When a Kola nut has 4 lobes, normally there is always 2 males and 2 females. At times you can have a male and 3 females. At times you can have 3 males, 3 females and a male. But in a normal lobing, by the way, Oji Afianano Obosinano, Boji Udo, Ugaji Oji Ngozi, Oji Amala.
ụfọdụ oge a na-agba ndụ onye nwa ka eji were agbakarị ndụ nkwazi ndị jekwazi agba afa. At times people use such four lobes to do their divination and things like that. Mana ọ bụ ọjị tiela aka nnukwu na mmụọ Igbo jide ndụ. Mmụọ Igbo jide ndụ. That's why the kola nut more or less is like the water. It has to do with life. Kola nut contains life. Just like water contains life, just like blood contains life. I will still come into that analysis later on. But it's very important to note that very well. Ndụ nwoke, ndụ nwanyị, ndụ mmiri, ndụ azụ, mmiri agara ata, azụ agara anwụ. Ihe a ga-eri ga-abịa, nke ga-eri mmadụ agara abịa. Ndụ agụ, ọ na-agụ onye, ọ na-agụ ibe. So the tying of kola nut to life is very important. That's why kola nut is sacred. So all these prayers are said with kola nut in hand. We'll still get to Ego Ojibo, but I'm still explaining the ties around 4-lobed kola nut. Yeah. Now, when you have a kola nut with 5 lobes, Ojoba no momo na Igbo, Ojoba no momo. So it signifies wealth and procreation. It signifies increase, prosperity. And there's a dimension of that is very important. Oji aka na ọkpa mmadụ. Ndị Igbo sị na ihe nwere mbọ agụ agara egbu ya. Ihe nwere aka na ụkwụ na-alụ ọrụ, ọ gara enwe nsogbu, ọ ga-enwe ọganiru, ọ ga-enwe udo, nwe ọganiru. Hello. Gbatuo volume TV gị, o. Ngwa, kedu afa gị? Chinaza Ebere, gbatuo volume TV gị na-azụ ebe TV gị dị. Kedu ebe isi agba nna? Kedu ebe ọ na Anambra? Okay. Okay, no ife okwu. I know. Ụmụ ojii. Gadiru. The evidence will only understand because should be that there is something pointing there. So I'm going to opportunity made the technology contain life, not contain it, not the that. Okay, there we Ife ga-ekwu na nke afọ bụ na ọ bụ na mmadụ nwere ife dị mma mee ka ife dị mma jọzie njọ, ọ pụtara na ife afọ dị mma ajọgo njọ. Ife ka na-agwa Igbo, onwe ife dị njọ n'ife wepụ nke dị njọ, hapụ nke dị mma ka ọ nọdụrụ onwe. Ihe gbasara mmadụ itinye ife n'aka, o nwere oge m kwuru, oge anyị na-ekwu gbasara ji, ekwu na mkpọrọgwụ ji mmụọ, ọ bụ na mmadụ tinye n'aka mesịa wee waa ọjị, onye were taa nwekọtasị ozugbo daa n'ebe afọ nwụọ. Ya bụ na ejiri ọjị wee gbuo mmadụ, ọ pụtara na ọjị na-egbu mmadụ, mana ọ pụtakwaziri na onye afọ mere ife afọ emeridego ndụ Chineke tinyere n'ime ọjị maka ndị Igbo. Ya bụ aga m ekwu, ọ bụ na ị na-ege ntị na ife anyị na-ekwu na iji ọjị egbu ndị mmadụ, kpachapụ anya, emesina. Ọ bụrụ ife ka Chineke kelee ọjị ka ewele na-eme n'ala Igbo. Mmadụ nwere ike itegasị ife na ọ bụrụ sọtọ na ọjị nwere ike itinye n'ife oriri ọbụla nye mmadụ ọnwụọ. Onye kpatara ụfọdụ oge apụta asị si eji ne mbọ wee waa ọjị, si welu mma
ine ife afọ anya efu na ife dị na iri nne enwere ike ese Hello. Hello. Gani Rufara. Ihe m na-achọ ike bụ na abịa o nwere ife ndị Igbo kpọrọ anti-cultural. Onye bịara na ife eji kpọrọ ife wee chọọ ibibie iweta ọjọọ tinye ebe ahụ onye abụrụ na-emere nke ọma mgbe onye mmeri maka na ọ bụ na onye mmeri ba mechara ya ndị mmadụ naanị akaza na ịgbanye ala ịmanụ mmeri iwe obodo nabata ma mgbe o ji ọjị o tiere ibe na ọjị wee nye mmadụ ka ogbuo onye ahụ bụ onye ọjọọ obodo anabatara ya ị na-ya na-akpụ ya n'ọnụ ụwa amadịrị ya mma maka na mgbe o mere o megidego ndị mmụọ megide ana ọ nọ wee mee ya nwa n'ikpeazụ tupu onye ahụ nwụọ ọ ga-abịakwute ya bụ ihe ọjọọ mere ọ ga-asalịla asịsa. Ana m afụwa mgbe ụfọdụ enwe ndị afawa ọjị n'obodo o weta ọjị nye onye ọsị ya na ya ṅụrụ ọgwụ onye ọsị ya na ya data ọjị ọ na-adị nke ndị ajọ mmadụ enyekwa onye ifele owere ifele wee rie nsị ụdịrị ndị dị otu a mere ndị mmadụ weze ụdị etu a wee na-eso ndị Igbo sị na ilo na-asị na-egbu ununu ọfọ n'ogwe a na-egbochi ya ya bụ ọ bụrụ na onwe onye doro anya na o tinyere ife n'ọjị ilo na-asị na-egbu ununu ọfọ n'ogwe a na-egbochi ya ọ bụrụ na onwe onye doro anya na o tinyere ife n'ọjị na ya na ifuru o tinyere ya ụfọdụ adị ezozi ezo kasị ife onye na-ese na-eseta ha nnukwu ọ na-emefe ọgbọ mkpọrọ na na-ese ọ bụrụ na o doro anya na-etinyere ife n'ife mana onye aka ife n'ife bụ mama ma ọ papa ma nwanne gị eji n'ifele si ya na ga adata ọ bụrụ na ife a weleta kefe na atalia okwugo onye ọbụla bụ onye ji ọjị wee gbu mmadụ megidere ndụ dị n'aka Chineke ọ dọrọ n'aka mmadụ. Okay, that's good, dear esteemed viewer. You are watching Hermeneutics of Culture, Religion and Politics on ABS Television, Channel 24 Oka, and doing justice to the topic. Kola Not in Igbo tradition is very Reverend Father Professor Bonakrisu Sumogo, and his colleague here, Dr. Onukube Anedo, an anthropologist. Before we continue, let's take a message from the sponsor of this program. Dear child of God, you're welcomed to Hermeneutics of Religion, Culture and Politics with Very Reverend Father Professor Bonakrisu Sumogo Mado, and Kumen fame of Instant Miracles, Father Founder and Spiritual Director of COMMUNIO SANCTORUM Ministries International, a supremely intelligent genius of Christ, a thoroughgoing Catholic priest, a professor of philosophy and a respected authority in African and Western metaphysics, logics, theodicy, and mathematical philosophy. Very Reverend Father Professor Bonakrisu Sumogo Mado is an international professor from the Faculty of Arts, Anambra University, Oka, Director, Igbo Village and Center for African Civilization, UNISIC, the man who is championing the cause of establishing an Igbo university as well as Jesus Christ University. Father Bona is a Catholic priest of Onitsha Archdiocese. He is a seer and a mystic, a polyglot and philanthropist of no mean repute. Come to Very Reverend Father Professor Bonakrisu Sumogo Mado for warfare prayers, sacred exorcisms, stigmatization, transverbation, bilocation, miraculous transportation, levitation, and mystical healings at the sacred ground and miraculous arena of COMMUNIO SANCTORUM of divine apparitions, miracles, testimonies, healings, and deliverances. Dear child of God, you are also invited to COMMUNIO SANCTORUM Ministries International on these days as follows. Every Tuesday, consultation from 10 a.m. to 4 p.m. Come for sacramental confession, Most Holy Rosary Procession, Gospel reading with sermon and homily, devotion to the Sacred Heart of Mary, Angelus, administration. Every Thursday, Sacred Communion from 9:30 a.m. to 3:30 p.m. Come for sacramental confessions, Most Holy Rosary Procession, Good News Bible reading with sermon and homily, devotion to the Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary, Angelus administration, as well as the Holy Mass. On Saturdays, Communion of the Saints, 9:30 a.m. to 3:30 p.m. Come for sacramental confession, Most Holy Rosary Procession, Gospel reading with sermon and homily, devotion to the Sacred Heart
Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary, first Friday/first Saturday, vigil 6 p.m. till dawn. On first Friday, devotion to the Most Sacred Heart of Jesus. First Saturday, devotion to the Immaculate Heart of Mary. Venue, behind Olivia Montage, former Tourist Garden, Agwaka. God bless you. Ndị na-akpọ anyị n'igwe unu nwere ike ịkpọzi ugbu a nọmba a ga-akpọ 070627241 920706272419 nke ọzọ 09072972090 akara dị na ihe nkiri onyonyo gị maka oge a na-enye meseji enwe ndị na-akpọ unu nwere ike ịkpọzi ugbu a. Hello. Hello? 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 Kedafage? Hello? Hello, I'm hearing you. Kedafage? Ana manifi neku. I'm George Igwe. George Igwe. Ichi kisi abo? From Equity Local Government. George Igwe from Ichi. Ngwa jụọ ajụjụ. Biko onye na-ekwu masịrị nri nne. Aja na akụkụ anyị abụ Ichi. Na Equity Local Government. Nwaanyị ada awa ọjị. Ogene kpatara na nwaanyị ada awa ọjị. Anyị ikekwa ọ dịka ego n'akụkụ Igbo dị iche iche. This is a very important question. Very important. I'm getting on. I want to make it clear that when you look at the kola nut with 3 lobes, Okay, have money. we call it Okay, have money. Oji Ikenga. Ya bụ ọjị gbara atọ bụ ọjị gịnị Ikenga. Ka anyị nwetakwa onye Ọ nke bụ iwezazi aja ọjị nwoke. Jide ka anyị nwetakwa onye nke. Hello. Hello, kedu afọ gị na-ebe isi akpọ? Onye? Tochukwu Okeke. Ichi ka isi akpọkwa? Okay. Ngwa jụọ ajụjụ. Daalụ. Ndewo. Daalụ ime ọfụma. Imere ọfụma. Nwaanyị ọ na-awa ọjị? O kwesịrị ekwesị ka nwaanyị wawa ọjị? O nwere ife miri emi ọdụ ụzọ aịza na-atọ a ga-aza gbasara ya. Nke izi bụ na ị na-anya efu na mmụọ buru ụzọ pụta na mpụta ọjị Igbo. Mmụọ buru ụzọ pụta. Ọ bụ ọjị hiri ihe. Emesịa ọjị afọ gbaa abụọ mmadụ pụta mana mmadụ afọ abụrụ nwoke ọ bụrụ nwaanyị. Ọjị Ikenga bụ sọ nwoke. Nke izi o gosiri na abịa na mpụta nwoke na nwaanyị pụtara na mmụọ mana mmadụ na nwoke bụ ụzọ. Ị na-efe anya o yitere ife kwuru na Genesis 1:27 ọ sị creavit deus hominem ad imaginem suam ad imaginem dei creavit illum masculum et feminam creavit eos. Nwoke na nwaanyị nwoke bụ ụzọ wee pụta na mpụta ọjị. Ya bụ na o gosiri ọ bụrụ na nwaanyị enwere ike ịwa ọjị, achọrọ nka nkwuo gbasara ya, nwaanyị nwere ike ịwa ọjị n'etiti ụmụ nwaanyị ibe. Ọ bụrụ eziokwu. Nke ọzọkwazi o nwere oge nwaanyị ga-abụ ọ gafee nwaanyị afọ eme gịnị awabọ ọjị. Ndị alụgorobe 80 years na 90 years ị ga-agwụsị ya nwaanyị. Ya nwaanyị ga-agafegoro ife dịka menopause. Mana ofu ife mana ọ bụrụ ebe nwoke nọ. Mana ofu ife ụfọdụ ogogo enwere obodo ị ga-eluo ka ife dịka efe ga na Ghana ma ebe ndị ọzọ ọnwaanyị ebe nwoke nọ. Mana enwere ike nwoke nwoke ka ọ dara ịwa ọjị mana o nwere ka ọ ga-esi wee dịrị ụdị mmadụ nwere ike ịwa ọjị ebe nwoke nọ. Enwere ike ọbụrụ nwoke obere ụmụ nwoke ma whatever. Mana o nwere ife ọzọ dị mkpa nchọrọ imetụ aka oge nkọrọ akụ gbasara ugo onobo na ndele agbara nọ ndele ka o nwere miscarriage. Nwa mmụọ nọ n'afọ wee pụọ.
oge afọ ewego ọjị emego ọjị dịka ego n'isi ịfụ na nwaanyị na-afụ nsọ ma nwaanyị ka na-afụ nsọ ma nwaanyị ka na-agba ọbara nke izu na ụdị nwaanyị a abatara na ọjị ikenga ọ batara na ọjị gbalụ anọ enekwazi anya ife gbasara nsọ ụmụ nwaanyị na ife ndị ọzọ ọ ife gbasara ọnwa ka a na-agụ ya ana ife ndị a ji ọjị emegazị ife ndị ọzọ a na-aga n'ọnwa n'ọnwa ya ife dị ka izuụka ịnọ nwee ike pe ma na onwe nwaanyị ọbara ka na-agba ịga were ite ife mere na agbananụ ndele ifu na nwaanyị dị etu afọ ma ọbara ọ na-agba ya oge afọ ma ọ da-agba ya oge afọ ọ nọ na nsọ ya ọ nọ na nsọ ya nwaanyị ka na-amụ nwa nwaanyị nwa ka dị n'afọ ifu na nwaanyị afọ adọ mma ka ọwa ọjị na akụkọ usoro ọjị si wee bịa na ana Igbo ka ndị Igbo si wee na-akakọ ya mana abịazie na ihe gbasara mpụta apụtara mpụta mbụ bụ mpụta nwoke mpụta nke abụọ bụ mpụta nke nwaanyị ya bụ na ọjị bụ ihe gbasara nwoke ọnọdụ ihe gbasara kwaziri ji n'ala Igbo onye gbasara nwoke enwere ọtụtụ akụkọ gbasara ihe kpatara na nwaanyị dawa ọjị ma ibe ntụtụ ọjị nwaanyị fụrụ ọjị ka ọ dara ga-agwa obere nwata gị nwoke wetara ife afọ ọbịa nwere ife gosiri na o nwere oge nwaanyị merụrụ osisi ọjị o ji nsọ iwe mere osisi ọjị bụ na asọmụ maka ka ọjị ji nọgido ọjị na-achabụ ọcha bedozie na-achazi mmemme mana achọghị ịba n'ife ndị afọ niile ụmụ ife ndị aba akụkọ ka ọ bụ mana ife ọzọkwazi dị mkpa nnukwu na abịa na ihe gbasara nkụzi ụka na-akụzi eziokwu na aka hapụ omenelu mana abịa na nkụzi ụka na-akụzi na nghọta ụwa na-aghọta tata efu na mmadụ nwoke na mmadụ nwaanyị enwerozi nnukwute ihe kpara oke nnukwu dị n'ime Doc, can you know if under what condition could Kola not be rejected in Igbo land? Okay. Before we end boy. It's all right. Hello? 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 Yeah, can I find a busy one? Can I find Ke no de nwe ike mmadụ wepụta ọjị ajụ ya ọjị. O nwere nke bụ ọ bụ na esoro usoro esi ewepụta ọjị ahụ ma ọ bụ na ọjị ka nwere abịa na dịka obodo anyị eweta ọjị na dị we are receiving some signal right now. There seems to be some booming of thunders and stuff of that nature. But at this interval, let's just take a message. Let's take a message from our sponsor. Dear child of God, you are welcomed to Hermeneutics of Religion, Culture, and Politics with Very Reverend Father Professor Bonakrisus Umogumuna Mado, and Kumen Fame of Instant Miracles, Father Founder and Spiritual Director of COMMUNIO SANCTORUM Ministries International, a supremely intelligent genius of Christ, a thoroughgoing Catholic priest, a professor of philosophy.